কি ওইটাই আছে। আবারও চালু করলাম, স্ট্রিমে কি হইতেছিল আমি বুঝতেছিলাম না। তো এখন ঠিক হয়েছে সব সব। তো আবারও চেষ্টা করি। ওই টাইমে একটা আকাম হয়েছে, এখন আবার প্রথম থেকেই শুরু করি। বাইরে এলো শুরু। মাউস ঠিক আছে তো নাকি? আরে ভাই ওঠ, এবার তো উঠতে বলছি। ওঠ। আরে আরে ভাই ওঠ, ওঠ রে ভাই। There's no feeling more intense than starting over. If you deleted your homework the day before it was due, as I have, or if you left your wallet at home and you have to go back after spending an hour in the commute. If you won some money at the casino and then put all your winnings on red but it came up black. If you got your best shirt dry cleaned before a wedding and then immediately dropped food on it. If you won an argument with a friend and then later discovered that they just returned to their original view. Starting over is harder than starting up. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. Feel free to go away and come back. I'll be here. এটাতে দিমাগ বেশি লাগাইলে আরো বেশি পিছে ঘুরা যায়। পাহাড়ের মতো খালি এরকম ঘুরানো ছিল। আরে ভাই ওঠ, শাবাশ। এবার কা আবার পিছে যা পড়া যায় না। আরে এরকম করতে গাছ কাটন যাবো না, গাছটা কেটে ফেলবো। পানিটা কি বেটার গ্রাম নাকি বেটার কোচ কি থেকে বলতেছে, মটকাতে বলতেছে। আরে ভাই প্রথম মানিজ্য যেতাছে গা উঠা যা। দেখ ভাই মানিজ্যের প্রশ্ন উঠা যা, উঠা যা। মানুষ এটা দেখলে গালি দিব। ওঠ ভাই ওঠ, যে প্রথমবারই পারে না বাকি তো আরো আছে। আরে ভাই উঠা যা। উঠা যা। ও তুমি এরকম করতেছে, ভবিষ্যতে কি হইবে? ওঠ রে ভাই, এত ভারী জিনিস নিয়ে উঠাইতেও এত কষ্ট বেটা। আরে ভাই রে ভাই, জীবনও এত কষ্ট হয়নি আগেও, যাও চেষ্টা করছিলাম এইরকম জায়গাতে তো ফাঁসি নেই। বাণিজ্য পুরাণের লেগেই বেটা এরকম সবার সামনে। যায় কি আছে আর এটা এই ভাই রে, আরে ভাই
এই তো সাপ সাপ সাপ। এই যা যা যা। এই তো সাবাস। এই তো। Alright, thanks for coming with me on this trip. I'll understand if you have to take a break at any point. Just find a safe place to stop and quit the game. Don't worry, I'll save your progress, always, even your mistakes. ভাই মিস্টেক সেভ করানোর দরকার নেই। দরকার আছে নাই। মিস্টেক সেভ করিস না পুরোপুরি এটাই জাস্ট সেভ। This game is a homage to a free game that came out in 2002 titled Sexy Hiking. The author of that game was Jazor, a mysterious Czech designer who was known at the time as the father of B games. And B games are rough assemblages of found objects. Designers slap them together very quickly and freely, and they're often too rough and unfriendly to gain much of a following. They're built more for the joy of building them than as polished products. In a certain way, Sexy Hiking is the perfect embodiment of a B game. It's built almost entirely out of found and recycled parts, and it's one of the most unusual and unfriendly games of its time. In it, your task is simply to drag yourself up a mountain with a hammer. And that act of climbing, in the digital world or in real life, has certain essential properties that give the game its flavour. No amount of forward progress is guaranteed. Some cliffs are too sheer or too slippery, and the player is constantly, unremittingly in danger of falling and losing everything. Anyway, when you start Sexy Hiking, you're standing next to this dead tree that blocks the way to the entire rest of the game. It might take you an hour to get over that tree, and a lot of people never got past it. You prod and you poke at it, exploring the limits of your reach and your strength, trying to find a way up and over. And there's a sense of truth in that lack of compromise. Most obstacles in video game worlds are fake. You can be completely confident in your ability to get through them once you have the correct method or the correct equipment or just by spending enough time. In that sense, every pixelated obstacle in Sexy Hiking is real.
Mm.